Kriya consciousness. Kriya consciousness presentation. Let's do some. Let's do Kriya Pranayam. First step. Inhale deeply with Va and exhale deeply with C. Equally through Shishamanadi 7 times. The Kriya Pranayam, second step. Inhale deeply with Va. Exhale deeply, see halfway through. Follow me 7 times. The third step in Kriya Pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. See single breath. Follow me 7 times.
the deep transcendental consciousness, meditation, and Kriya Kundalini Pranayam, getting in touch with universal energy. So let's pray something good for the world with energy. First, to the world to get out of the diseases, different kind of diseases. Let's pray Dhanvantari Maharishi through Manavata Babaji and Lord Vishnu 7 times as usual. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarva Maya Vinasanaya Trailoki Nagaya Sri Mahavishave Namaha Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarva Maya Vinasanaya Trailoki Nagaya Sri Mahavishave Namaha Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalsha Hastaya Sarva Maya Vinasanaaya Trailokya Nagaya Sri Mahavishave Namaha Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalsha Hastaya Sarva Maya Vinasanaaya Trailokya Nagaya Sri Mahavishave Namaha Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalsha Hastaya Sarva Maya Vinasanaaya Trailokya Nagaya Sri Mahavishave Namaha Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalsha Hastaya Sarva Maya Vinasanaaya Trailokya Nagaya Sri Mahavishave Namaha Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalsha Hastaya Sarva Maya Vinasanaaya Trailokya Nagaya Sri Mahavishave Namaha Om Kriya Babaji Namo. For the word peace, we are going to Lord Bhairava. Namata Bhavaji 7 times. Om Sarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Sarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Sarnadvijaya Vidmahi Kalahastaya Dhimahi No Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Sarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano 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 Kalabhairavaya Prachodayadi. For the Sathsang today, we're going to continue
with the light book. We were finishing the chapter 37, essentially talking about the first few Norgay, the beginning of the silver race, starting from the 46th Norgay of the day. So let's review some of the concepts we talked about last class. Last class we were talking about the silver sun energy along with the three strands that it comes through. We talked about that moon is capable of absorbing all four metallic energy, and it gives the same kind of energy to Earth also. The times when there is no sunlight, moonlight gives me a sense of sunlight, and because the moon's light is cooler than that of the sunlight, therefore the quality or the effect of these metallic energies that reach the Earth are a little bit different. Now, silver metallic energy is gotten on by the moon. So to explain the quality and the effect of this, silver energy comes to Earth. Let's look at first the magnetic metallic energy. Magnetic metallic energy starts with magnetic strand, followed by heat strand, followed by toxic, and with Akash as the first element. When copper energy is coming, copper energy starts with heat strand first, then magnetic and toxic, and where Akash is the first element. In gold strand, we have different combinations coming, and it is opposite of that of the mercury energy. The first three Nargay starts with earth elemental energy for gold, and therefore mercury and gold are mirror images of each other. There are different combinations of gold energies. Therefore, there are mercury and gold. There are different combinations of silver energy, or sorry, gold energy, which is opposite of mercury. Even the sunrise starts in just as the sunrise starts in east and sets in the west. Same way, the mercury energy and the gold energy are acting opposite. Copper energy and silver energy act this way also opposite each other. There is east-west pattern and regularity in nature all the time. Silver energy will come down for the 15 Nargay only through the moon. What copper was given or what copper gave would be opposite of what given by silver. Final Nargay of copper, that is the 30th Nargay, will be actually the first Nargay given by silver. For example, the 46th Nargay would be silver energy plus toxic energy plus earth element, which is approximately the same as the 30th Nargay of copper. The silver energy can be obtained through the heat strand. Earlier, the heat strand is coming from copper. The last 5 Nargay will be given by heat strand by silver. So the magnetic strand will be the same for copper and for silver. All toxic strands will be given in the first 5 Nargay of silver, which is from the 46th to the 50th. That contains silver energy plus toxic energy. Then you have the earth element. Then you have silver toxic water, which is 47, and silver toxic air, which is 48, silver toxic heat, which is 49, and silver toxic akash, which is 58. So the first toxic strand and earth will be the first, and then you have the magnetic strand and earth, which will be from the 51st Nargay to the 55th Nargay, and then the heat strand and earth will be the 56th Nargay to the 60th Nargay. So the last strand, which is silver plus heat plus akash, is the 60th Nargay. And the characteristic is important of the silver energy because of it coming from the moonlight, and also therefore cold light is given.
It is the important aspect that you also need to understand that only the pituitary gland is getting this light directly and not the single atom, because the single atom is moving and performing function at this time. So we start? That's end of 37. Okay, so we're going to continue with the chapter 38. It is very interesting that we don't lose anything because of the sun's disappearance of the day. In the night time, the same light is given as a cold light, and the same pattern in like copper, but in the opposite direction is given here by silver. And as all of you know, that's very easy, difficult to absorb the sun's light, but easy to absorb the moonlight. That's the cold light. Similar, similar effect. And so one has to know this point. Okay, so let's continue. Chapter 38. ஒளி எனும் நான்மாய் காற்றுகளில் இறுதியாய் வெளித்தோன்றும் ஆற்றல் என்பது வெள்ளி எனப்படும் கனிமணமாகும். The last metal that is giving at the end of the day is silver energy. சூரிய சூழலிலிருந்து வெளிப்படும் கனிம ஆற்றல் அனைத்தும் மூலக்கூறுகளாய் உருமாறி புவியினை அடைகின்றன. சூரிய சூழலிலிருந்து வெளிப்படும் கனிம ஆற்றல் மூலக்கூறுகளாய் உருமாறி. So all the metallic energies coming from the sun is going to be changed into atomic energy bits through the strands, and then it comes down to that's all of you know. சூரிய ஒளியினை ஏற்றிட இயலாத பகுதிகளுக்கு சந்திரனை ஒளியில் ஏற்றி சென்று அடிக்கிறது. So those places where the sunlight cannot reach at that time, the moon is going to give the light energy. சந்திர ஒளியிழை என்பது நான்கு ஆற்றல்களையும் எதிர்மறை ஆற்றலாய் உருமாற்றிட முனைகிறது. So moonlight strands will be giving all the four energies in the opposite way, as said before. சூரியன் என்பது மையத்தில் குளிர்தன்மை கொண்ட பாதரச துகள்களையும் வெளிப்புறத்தில் வெப்ப ஆற்றல் கொண்ட மூலக்கூறுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு இயங்குகிறது. So as all of you know, as we talked about before, the sun that is at the center, it is very cold, and it has the mercury bits. Outside, we have heat. All of you know, tremendous heat we have outside the sun. That is how it functions. Whereas, சந்திரன் எனும் துணைக்கோளானது மையத்தில் வெப்ப ஆற்றல்களையும் புறத்தில் குளிர்ந்த மூலக்கூறுகளையும் கொண்டே செயல்படுகிறது. Opposite for the moon, where at the center we have the heat energy and the heat energies, and the outside it has cold atomic energy bits. Atomic energy bits that is coming is actually cold when it comes from the moon. At the center you have heat energy, almost opposite. சூரிய ஒளியிலிருந்து வெப்ப ஆற்றலை வெளித்தோன்றுவது போன்று தோற்றமளிக்கும். எனினும் கலப்புற்று பயணிக்கும் காந்த ஆற்றலை விதளவிற்கு பரவி செயலாற்றும். So just looking outside, we think it's only the heat energy is coming out from the sun, but in reality, the magnetic energy is the one that is going very, very far away and functions. வீரியம் வாய்ந்தவையும் காந்த ஆற்றலையாகும். So one which has more efficiency or energy is the magnetic energy compared to the other two. சந்திர ஒளி என்பது மாற்றாகவே செயல்படுகிறது. But in moon it's going to be opposite. குளிர்ந்த ஒளியானது வெளித்தோன்றுவது கொண்டு கொண்டினாலும், even though it is very cold light, இறுதியில் வெப்பத்தின் தாக்கமே நிலைத்திருக்கும். At the end, it is only the heat which is going to stay. He says opposite of the sun. I don't know, one can understand. This is very hard. No, I mean, I understand that part. So,
So the heat strand is more important for the moon, and magnetic strand is more important for the sun. What is it? No. சூரிய ஒளியிலிருந்து வெப்ப ஆற்றலை வெளித்தோன்றது கொண்டு தொற்று முடிக்கும். இன்னும் கலப்பட்டு பயணிக்கும் காந்த ஆற்றலே. So he's talking about the distant one, this travel. So when the sun is giving the heat, people think the heat is going to go far away, but in reality, the magnetic energy is going to go. சந்திரொளி என்பது மாற்றாக செயல்படுகிறது. குளிர்ந்த ஒளியானது வெளித்தோன்றது கொண்டு தோன்றினாலும் இறுதியில் வெப்பத்தின் தாக்கம் நிலைத்திருக்கும். So he's not going to say anything about magnetic here. Maybe it will come later. So he's just saying that outside it is going to be cold, light, and at the end the heat only will stay. Let's see what he says about the other one. சந்திர ஒளியில் வெப்ப ஆற்றல் நிறைந்திருப்பதும் சூரிய ஒளியில் காந்த ஆற்றல் அளிப்பதும். So he is comparing only the magnetic and heat, not the cold. Yeah. So சந்திர ஒளியில் வெப்ப ஆற்றல் நிறைந்திருப்பதும் சூரிய ஒளியில் காந்த ஆற்றல் அளித்திருப்பதும் வெயிலுக்கு புலப்படாத சூட்சும அறிவாகும். So we cannot see by our eyes. It's a sukshma knowledge that in the case of the sun, you have more magnetic energy, whereas in the case of the moon, you have more heat energy. It's very hard to understand, but then it's sukshma. வெள்ளி எனும் கனிம இழையானது பாதரச ஆற்றலை கொண்டிருப்பதால் வெள்ளி எனும் கனிம இழையானது, so the silver metallic energy பாதரச ஆற்றலை கொண்டிருப்பதனால், because it is having magnetic energy, because it is having the mercury energy. வெள்ளி எனும் கனிம இழையானது silver metallic strand பாதரச ஆற்றலை கொண்டிருப்பதால், because it has mercury energy, சந்திரனால் எளிதாக ஈர்க்கப்படும். It will be absorbed by the moon very easily. You understand that? வெள்ளி எனும் கனிம இழையானது the silver strand, silver metallic strand, okay, பாதரச ஆற்றலை கொண்டிருப்பதால், because it has mercury energy, சந்திரனால் எளிதாக ஈர்க்கப்படும். By moon it will be absorbed easily. புவியினை அடையும் தருணம், புவியினை அடையும் தருணம் நிலமும் நீரும் வாயும் எளிதாக ஈர்த்து நினைத்துக் கொண்டிடும். So வெள்ளியின் கனிம இழையானது the silver energy, the metallic energy, it has more mercury energy, so it will be absorbed by the sun, absorbed by the earth, by the moon. By the moon very easily. புவியினை அடையும் தருணம், when it reaches the earth, நிலமும் நீரும் வாயும், so with the land, water and the air, எளிதாக ஈர்த்து, so it will easily absorb and it comes down. So I think he's giving the importance of the moonlight eventually. வெப்ப மூலக்கூறுகளும் ஆகாய மூலக்கூறுகளும், the heat and the akash strand, வெப்ப மூலக்கூறும் ஆகாய மூலக்கூறும், the heat and the akash atomic energy bits, சந்திரன் உடனிணைந்த ஆற்றலாகும். So it is part of the moon, which is heat and akash. You understand that? Yes. அதன் பொருட்டே சூரிய ஒளியாற்று எளிதாக ஈர்த்து குவிக்கிறது. That is why it can easily take the sun's light and then giving it to earth. சந்திர ஒளியாற்றின் சிறப்பு என்பது உணர்வுகளை பெருக்குவதே ஆகும். So the importance of the moonlight is increasing the feelings. உணர்வுகளை பெருக்குவதே ஆகும். சூரிய ஒளியாற்று என்பது புவியினை அடைகின்ற தருணத்தில் ஆத்மனுனால் ஏற்கப்படுகிறது. We all know that the sunlight, it comes to the earth, it is being taken by the atma atom. பின்னர் ஒற்றையணியினை அடைகிறது. இறுதியாய் தலைமைச் சிறப்பை அடைந்து ஆற்றலாய்த்திருந்து உடல் உறுப்புகளை அடைகிறது. See, we talked about this already, how during the daytime the energy comes from the sun, goes to the single atom, comes to the pituitary, and then it is given distributed to different organs of the body. பல்வேறு படிநிலையை உணர்ந்து ஆற்றல்களை ஏற்றிட வேண்டும். அறிதலும் புரிதலும் கடந்த பின்னரே உணர்தல் சித்திக்கும். ஒளியாற்றல் என்பது உயிரினை அடைந்து
ஒற்றை நிலை அடைந்து பின்னரே தலைமைச்சம் அடைவதனால் உணர்வு நிலை என்பது குன்றுகிறது. திரைகள் உருவாகும் உணர்தல் புரிதலாகி. Okay, so what he says in the case of the sun, as we said, first single atom, then to the pituitary, then to other glands and other organs. Because of this, he says the feeling energy is actually shrinking in the case of the sun. திரைகள் உருவாவதன் மூலம் ஒரு because it is a lot of screens of form, உணர்தல் புரிதலாகி மீண்டும் உருவாகும் திரைகளினால் அறிதலாக மாறுகிறது. He is talking about அறிதல் புரிதல். That means understanding, அறிதல். I mean knowledge and then understanding. அறிதலும் புரிதலும் கடந்த பின்னரே. So first you have to know. First you have to understand. Understand is puridal. It's almost like reading first, understanding then, and then feeling it. Anything you first read, right? That is aridal. You read something, aridal. Puridal means understanding it. Unadal means feeling it. So that is why anything has to be done the same way. He is comparing that to sun's energy. உணர்தல் புரிதலாகி பின்னர் மீண்டும் உருவம் தெரியும் அறிதலாக மாறுகிறது. ஓகே, சூரிய ஒளியாற்றலை உணர்ந்து வேண்டும். If you want to feel the sunlight, ஆன்மாவினை சூழ்கின்ற திரைகளாகிய அமிலக்கழிவின் படலங்கள் அனைத்தும் நீக்க வேண்டும். So around the Atma, you have a lot of screens which is formed by the acidic waste. Remember we talked about. That has to be removed. Remember the 7 screen they usually talk about around the Atman. If you remove that only, you will understand how Atman is getting the energy. Because normally we don't understand, we don't feel that Atman is getting energy from the sun. That is the reason being the screens around the Atman. Kaliyuga மாணவர்களோ ஒளியாற்றின் தன்மையினை அறியாது செயல்படுகின்றனர். In Kaliyuga, people don't understand the importance of the light. அறிதல் எனும் படிநிலைதனையும் கடந்து கீழ்நோக்கி பயணித்து அறியாமை எனும் நிலையை அடைந்துள்ளனர். See, they not only they don't understand, they even go to the level of ignorance. Okay, that is the problem of the people of the Kaliyuga. கலியுகம் வீரியம் அடையும் தருணம் ஒளி எனும் வேதனைகளை கற்றாலும் புரியாமை நிலையானது உருவாகும். எல்லையின் எல்லையிலோ உணராமையின் என்னும் நிலை சித்திக்கும். So at the end of the Kaliyuga, even though you read the light book, right? புரியாமை நிலையானது உருவாகும். So you won't understand properly. Then you will never feel it. Okay, Muruga himself says that. Even though people read it, they won't understand it properly. ஒளியின் தன்மையை உணர்ந்திட இயலாது. Because they don't feel the importance of the light. சூரிய வெப்பத்தினையும் வாயுவின் தன்மையினையும் நீரின் குளிர்ச்சியினையும் உணர்ந்திட இயலாத நிலையே உருவாகும். அறியாமை என்பது புரியாமை நிலையை எழுதிய பின்னர் உணராமையின் நிலையினை எழுதினால் கலியானது முடிவெறும். ஈசனின் வருகையே கையினை நிறைவு செய்து நஞ்சினை அழித்து போரினில் வென்று பூவினை புனைப்படைந்திடும். Oh my God. He's telling what is exactly what's happening right now. I get it. So what's happening in the Kaliyuga is ஒளியின் தன்மையை உணர்ந்து இடையலாது. Because people don't understand the importance of light. சூரிய வெப்பத்தினையும் வாயுவின் தன்மையினையும் நீரின் குளிர்ச்சியையும் உணர்ந்து. So they won't even feel the heat of the sun and air's property and water's coldness. They won't feel it. அறியாமை என்பது புரியாமை. Because they don't understand, they will never go deep into understanding part of it. So they will never feel it. At that time, when it's going to that extreme level, it will be end of the Kaliyuga. Then, Eastern Vargaye, so Lord Shiva will come. Kalini Niravi Seidu, so he will complete the Kaliyuga. And then he will destroy the poison. And then there will be a war. In the war, and he will win the war. And then Puin Punarayitu. Then the regeneration of the earth will happen. So one cannot feel it all this.
due to high level of toxicity, right? So definitely the war is going to happen between the good and bad. Waste, and then Isa energy will come down. Isa energy will come down. Destroy this toxic waste. And restore balance and regeneration of Earth. Correct? So, because one cannot feel the heat of the sun and understand the air property or the coldness of water, one will not be able to feel all this energy due to high level of the toxic waste. And then that time Isa energy will be coming down, destroy this toxic waste, build up, and restore balance and regeneration of Earth. So I think all the listeners have to be very understanding and try to apply this information to what's happening in the world. So it's really understandable. And gods even come and speak, nobody is listening. And we are reading the voice of Muruga himself. So we understand what's happening right now. Remember, this book was written it was published rather, it was given earlier, Lord Muruga, and it was published September 2020, almost 4 years ago. So that means around the beginning of 2020 or 2019, this would have been given information. சந்திர ஒளியாற்றலின் மூலம் பயணித்து வருகின்ற மூலக்கூறியாகவும் உணர்வு நிலையை பெருக்கிட வல்லதாகும். So opposite, in the case of the moonlight, it is going to increase the feelings. அறியாமையை போக்கி உணர்வு நிலையை பெருக்கிடும் என்று உணர்க. So the ignorance will be gone and the feeling will be higher in the moonlight. அதன் மூல காரணம் என்பது வெள்ளி ஒளியாற்றல் அனைத்தும் நேரடியாக சந்திரச்சிரபினை அடைவதே ஆகும். Reason is all the silver energy is going to go directly to the moon gland. ஒற்றை அணுவற்ற காரணத்தினாலும் தலைமைச்சிறப்பு இயங்காது நினைப்பதனாலும் வெள்ளி ஆற்றல் அனைத்தும் சந்திரச்சிரபினை. So because the single atom is not getting the sunlight, and because the pituitary, the gland is not moving, it's static, because of that, all the silver energy will be going directly to moon. This is gland. Moon gland. So you get more feelings. சந்திரச்சிரபின் இயக்கம் என்பது எவ்வித உணர்வுகளை குறிப்பிடுவதில் ஆற்றல் பரிமாற்றங்கள் மூலமே உள்ளன. So how moon gland is going to increase the feelings is because of the energy distribution only. வெள்ளி எனும் கனிமத்தின் முதன்மையான ஆற்றல் என்பது நஞ்சிழையில் பயணிக்கும் நில மூலக்கூறுகளே ஆகும். So if you look at the 46th நாழிகை, it is silver energy, toxic, and then the earth. அவையாவும் சந்திரச்சிரபின் அளிக்கப்பட்டு சனிச்சிரபினை அடையும். So that will be taken by the moon gland and then given to the Saturn gland. You know why? First நாழிகை. You know why? Why? Because that earth element creates iron, and iron is absorbed by Saturn. That is why you see first goes to Saturn, because when you have the earth element involved, combined with the toxin, it forms iron toxic waste, not the regular toxin. Understand? That's why it's going to Saturn, because of the iron form. Yes, very good. So சந்திரச்சிரபின் இயக்கம் என்பது எவ்வித உணர்வுகளை குறிக்கிறது
எனில் அதன் ஆற்றல் பரிமாற்றம் இது உணர்க. வெள்ளி எனும் கனிமத்தின் முதன்மையான ஆற்றல் என்பது நஞ்சழியில் பயணிக்கும் நிலமுழக்கூடியாகும். அவை யாவும் சந்திரச்சேவனால் ஈர்க்கப்பட்டு சனிச்சேவோடு சென்றடையும். வெள்ளியின் ஆற்றுகள் மானுட சிரசனை அடைகின்ற தருணத்தில் ஒற்றையணுவானது இடம்பெயர்ந்து சென்றிடும் காரணத்தினால் வெள்ளியின் ஆற்றுகள் மானுட சிரசனை அடைகின்ற தருணத்தில் ஒற்றையணுவானது இடம்பெயர்ந்து சென்றிடும் காரணத்தால் ஒளியாற்றல் அனைத்தும் தலைமைச் சொல்லி சென்றடையும். So during the times of silver energy coming to the human brain, the single atom is going to move from its place. It is moving, it seems. Yeah. It is not getting, but it is moving. ஒளியாற்றல் அனைத்தும், all the light energies will go to the pituitary gland. ஒற்றையணுவானது தான் பெறுகின்ற ஒளியாற்றலை காந்த இழை எனப்படும் நரம்பிழைகளிலும் வெப்ப இழை எனப்படும் நஞ்சிழை எனப்படும் வெப்ப இழை மற்றும் நஞ்சிழை எனப்படும் நரம்பிழைகளிலும் தனித்து பிரித்தே செலுத்திடும் ஆற்றல் கொண்டது. ஒற்றையணுவானது தான் பெறுகின்ற ஒளியாற்றல்களை காந்த இழை எனப்படும் நரம்பிழையிலும் வெப்ப இழை எனப்படும் நரம்பிலும் வெப்ப இழை மற்றும் நஞ்சை எனப்படும் நரம்பிலும் தனித்து பிரித்தே செலுத்துவது. You should always separate and then give it. You know that already. Yeah. ஒற்றையணு அற்ற காரணத்தினால், because there is no single atom, வெளியின் ஆற்றல்களை தலைமைச் செலவு மாற்று முறையில் ஏற்றிடும். முதல் 5 நாழிகளும் நஞ்சிழை என்பதே வெளிப்படும். ஆயினும் அவை உழைகளின் மூலம் பயணித்து தலைமைச் அடைகிறது. நஞ்சிழை ஆற்று என்பது காந்த இழையில் பயணித்தால் அதன் தன்மை மாற்றப்படும். அவ்வகையிலேயே வெப்பையில் பயணித்தால் மாற்றப்படும். So he is talking about the first 5 நாழி of the silver. It is going to give toxic energy for 5 நாழிகை. But the only different combination is the atomic energy, starting from the earth, and then you get the water, air, and then heat, and then akash. It's coming that way. வெப்ப இழை ஆற்றலும் காந்த இழை ஆற்றலும் அவ்விதமே மாற்று நரம்புகளை பயணித்தால் அதன் தன்மையான மாற்றப்படும். ஸோ இந்த வாட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதனுடைய பயணத்தில் மூலக்குழியாகவும் எவ்வித மாற்றம் அடையாது எனில் முதன்மையாக வெளிப்படும் நஞ்சு இழையை பயணிக்கும் நிலமுலக்குழியாகவும் உழைகளில் பயணித்து தலைமைச் செயல்களை அடைகிறது. It is reaching the first 5 நாழிகை. It says it reaching the pituitary now. தலைமைச் அடைகிறது. இதன் மூலம் நிகழ்வது யாது? So what's happening because of this? மூலக்கூறுகள் யாவும் ஓர் இழைதனிலை பயணித்து தலைமைச் அடைவதனை காட்டிலும் விரைந்து செயல்பட்டு உழைகளில் பயணிப்பதால் செயல்கள் யாவும் விரைந்து நிறைவடையும். So all the action will be a little faster, it seems, because of this. ஒரு நாழிகை நேரம் தனியில் வெளிப்படுகின்ற நஞ்சிழை மூலக்கூறுகள் யாவும் மூவழைகளாலும் ஏற்கப்படுவதனால் செயல்கள் விரைந்து நிறைவடைகின்றன. See, the first single atom distributes, but this one straight because of the this one is going to all 3 நாழிகை, all 3 strands. Silver வரும்பொழுது மட்டும், during the time of silver, coming all through the 3, whereas there when single atom it was separate, divided. A little more deeper molecular biology of the light. பின்னர் மூலக்கூறு வைத்திடும் பணியற்ற நிர்மலத்தன்மையில செயலாற்றும். ஒரு நாழிகை என்பது வெளிப்படும் நஞ்சிழை மூலக்கூறு யாவும் உழைகளும் ஈர்க்கப்படுவதனால் செயல்கள் விரைந்து நிறைவடைகிறது. பின்னர் மூலக்கூறு ஈர்த்திடும் பணி அற்று நிர்மலத்தன்மையில் நேர்நடும். 3 நரம்பிழைகளும் மூலக்கூறுகளை மாத்திரமே ஈர்த்து செயல்படும் என்றும் நஞ்சிழின் தன்மை என்பது நஞ்சின் மாத்திரமே பயணித்திருப்பதையும் உணர வேண்டும். So even though it is going through all the 3 strands, those who are traveling through the toxic strand only will be coming. Nanjin matrame toxic property will come only through the toxic strand. Because for the 5 நாழிகை all the toxic strand is working here. மூலக்கூறு யாவும் விரைந்து உள்ளியற்கப்படுவதனால், because it is coming faster, அவை யாவும் தலைமைச் செயல் விரைந்து மற்றும்
The same way it is going to be distributed. ஒரு நாழிகை நேரமும் மெலனமே ஏற்கப்படும் மூலப்பொருளாகும். ஒரு நாழிகை நேரமும் மெலனமே ஏற்கப்படும் மூலப்பொருளாகும். மூன்றில் ஒரு பங்கு நேரம் தனியில் வெளிப்படும் காரணத்தால். So this is one of the reasons I think the Siddhas always meditate in the night time. So you will see Siddhas, particularly the moon, in the moonlight, they will stand with one leg and then keep meditating in the night time. I've seen that many times, many places. Because of this fast, everything is acting fast. First of all, you're getting moonlight. You can easily look at the moon without any problem. And it is not distributed by, separated by the single atom. All the energy is coming, all the three strands, going thrice to the moon gland and distributed quick. So in the half of the time it will be distributed. So more energy you're getting from the sunlight. So if you are looking at the moon and get the light, or if you are standing in the moonlight, the amount of energy you are getting is much more. Distribution of it's not. I'm not talking the Atman. I'm talking the distribution of energy to the body, to the glands in the brain, will be much faster. You understand the logic? So the sense of this is you have to use the moonlight properly. That's what it is. ஒவ்வொரு கனிமத்தின் கழிவுகளால் மாத்திரமே நஞ்சிழையின் தன்மை என்பது இரும்பு எனும் கனிம நஞ்சிழையின் தன்மை என்பது இரும்பு எனும் கனிமமான தன்மையை கொண்டது. All of us know that the toxic strand has the quality of the iron. காந்தேழியோ பாதரச கனிமத்தின் தன்மையும், so it's giving quality of the strand. Nanjire has the iron property, and the magnetic strand has the mercury property, and the heat strand has the gold property. Okay, Nanjire is iron, heat is gold, magnetic is mercury quality. அணுக்களின் உராய்தலின் மூலம் உருவாகும் அமிலக் கழிவுகளை மாறுபட்ட நரம்புகளாய் உருவாகிறது. எனில் அவை எவ்விதம் காந்தம் தங்கம் இருக்கிறது. Asking question how it is going to reach. What's the question? காந்தம் தங்கம் விரும்பி அனுப்பிவினை. All those three strands you are talking about, right? One is magnetic, another is gold, another is. Then how the brain is taking it? ஒவ்வொரு கனிமத்தின் கழிவுகளால் மாத்திரமே. So because of this, see what happens is when these metallic energy when comes there, and then the friction is happening. That is why you are going to get the toxic. They becomes nerves according Narambira nerve. That is that they are forming, it seems. So there was a thing Muruga was telling before that because of the toxic energy only the nerves will be forming earlier. Then we should not compare this with the modern science, but just for the sake of it. Just like when you say iron, we're not talking about the iron element as such. It is the energy of the iron. Quality. So you should also think about the nerves also same way. Not the solid nerve, but the energy of the nerves. அதன் காரணமாக சரி ஒவ்வொரு கனிமத்தின் கழிவுகளால் மாத்திரமே ஒவ்வொரு அமிலாற்றல் உருவாகிறது. மேலும் அவை யாவும் நரம்பியலாகவும் உட்கொள்கிறது. அதன் காரணமாகவே அவை சூரிய ஒளியாற்றின் மூலம் வெளிப்படும் ஒளியினை தனித்தேடுகிறது. ஒரு கனிம வளத்தின் ஆற்றல் என்பது அதன் கழிவாற்றின் மூலம் உருவ நரம்பியது. So that is why one metallic energy is going to go through the nerves which are formed by that energy. Say for example, if you are talking about magnetic energy, right? That is mercury. Gold is going to be heat. Same with toxic is iron.
மூலக்கூறுகள் என்பது அவை அவ்விதம் செயல்புரிந்திடாது. But atomic energy bit must function differently. அவை எவ்வித நிலை பயணித்தாலும் wherever it is, whichever strand, தனது வீரியத்திலே கொண்டிடாது. It's not going to decrease the energy. So atomic energy bits travel differently. Wait, you're going back. I didn't understand that. So now we talked about 3 strands, right? No, so I far. get it. Can I ask you my question? Yeah. Because of the friction of magnetic strand and heat strand, there is a formation of toxic strand. Correct? And it also Toxin, not the toxic strand. Toxins are toxic strand. ஒவ்வொரு கனிமத்தின் கழிவுகளால் மாத்திரமே ஒவ்வொரு அமில ஆற்றலும் உருவாகிறது. Toxic energy is formed. Toxic energy, which is toxins. Okay, toxins are formed. மேலும் அவையாம் நரம்பு, that becomes நரம்பு. And becomes nerve energy. Okay. Now, அதன் காரணமாகவே அவை சூரிய ஒளியாற்றல் மூலம் வெளிப்படும் ஒளியிழைகளை தனித்து ஏற்றடைகிறது. So those which are formed by the mercury energy, toxic, that is the nerves which are formed, right? So imagine mercury energy. Let's take okay, mercury energy. That because friction is forming toxic. No, mercury. Yeah, mercury energy and heat energy combined to give you. So the nerves which are formed by that takes only that kind of energy. So mercury energy toxin strand. This strand will take only the mercury energy because it is formed by the mercury toxin. Imagine the same thing with gold. Strands form in Narambire. The nerve strand, nerves form. So that will take only gold. Same thing with the other. No, there are only 2. But the toxic strand will take what? Everything. Toxic strand is from how? Because of the water and the earth. That's why the toxic strand is formed. Because of the gravitational pull of the water and the earth, because of that hitting the Muruga, that's why toxic strand is formed. Okay, let it be that. Okay. So let's see what he says further. Wait, but I didn't understand that part. Let me repeat again. நஞ்சழியின் தன்மை என்பது இரும்பு எனும் கனிமாற்ற தன்மையினை கொண்டது. Toxic strand has a quality of the iron. காந்த இழையோ பாதரச கனிமத்தின் தன்மையினையும், வெப்ப இழை என்பது தங்கம் எனும் கனிமாற்றின் தன்மையை கொண்டிருக்கும். அணுக்களின் உராய்தலின் மூலம் உருவாகும் அமிலக் கழிவுகளே மாறுபட்ட நரம்பியலாய் உருக்கொள்கின்றன. What does that mean? So because of this friction of these bits, because of that toxic waste becomes the nerve strands. Okay. ஒவ்வொரு கனிமத்தின் கழிவுகளால் மாத்திரமே ஒவ்வொரு அமில ஆற்றலும் உருவாகிறது. மேலும் நரம்பு சேம் திங். அதன் காரணமாகவே அவை சூரிய ஒளியாற்றல் மூலம் வெளிப்படும் ஒளிகளை தனித்து ஏற்றுகிறது. That is why they could get it separately. What you get separately? The energy, because they are separating. Remember we said before, the single atom get the sun's energy. Correct. And then it is separating the energy through 3 strands. Remember that? Whereas in this case, everything comes equally to all 3 strands. ஒவ்வொரு கனிம வளத்தின் ஆற்றல் என்பதன் கழிவாற்று மூலம் உருவான. So when it separates at that part only, forget about the moon now. Only that time separate பண்ணது இல்லையா, it is separated into. So when it is separating, how it is separating? The strand which is by mercury will get the காந்த ஆற்றல், the magnetic. And the heat will be gold. And the same thing with the other one also. Yeah. Okay. So let's continue.
மூலக்கூறு என்பது அவ்விதம் செயல்படாது. So the three strands we said, but then the atomic energy bits you're talking about next. அவை எவ்விழைகளை பயணித்தாலும் தன் வீரியத்திலே கொண்டிடாது, மேலும் தலைமைச்சுவனை அடைந்தாலும் மாற்றமடையாது. மற்ற சிறவைகளடையும் தருணமே அவை எரிவுகளாய் உருவாக்கப்பட்டு ஆற்றலாய் தெரிந்திடும். So only when it reaches the glands, it becomes energy. So there's a difference of strand and energy and they become atomic energy bits. So you're talking about what the elemental bits don't change, or you're talking about elemental bit until it reaches the glands. It reaches the glands. Yeah, in the brain. Okay. ஆகாய மூலக்கூறுகளை உருக்கி எரிபொருளாய் உருமாற்றிட வேண்டுமெனில் புதன் சுபையினால் மாத்திரமே இயலும். If you want to melt the Akash atomic energy bit and to become energy, it can only done by Budan. Budanna? Mercury, yeah. Mercury gland. Oh, what? To get Akash element, energy. You get Akash atomic energy bit, right? Those 5 things we're talking about. The first Akash, Akash, heat, air, water, land, soil. Those things we're talking about. That first Akash land, if you want to get energy, only through Mercury gland. Get the gland only. So he's talking about. Any question on that? No, so to melt the Akash elemental bit to become to get Akash elemental energy, it can be done only through Mercury gland. Yeah. அவ்வகையில் மற்ற மூலக்கூறுகளும் same thing is talking about the rest of the glands energy also extended. வெள்ளி எனும் கனிம வளமானது ஆற்றல்களாய் உருமாறி புவினை அடையும் தருணத்தில் ஒற்றையின் அணுவற்ற காரணத்தினால் மூவிழைகளிலும் பயணித்து தலைமைச்சுவனை அடைகிறது. அதன் பொருட்டே அவை எளிதாய் மாற்றுச் செயலை மாற்றுகிறது. எவ்விதம் வெள்ளி எனும் கனிமம் உணர்வினை பெருக்கிடுமெனில் சுரபிகளின் நிர்மலத்தன்மை எழுக. சுரபிகளின் நிர்மலத்தன்மை, இந்த கிளான்ஸ் நிர்மலம்னா without many movement, நிர்மலமாக நிற்கிறது, இல்லாமல் நிற்கிறது. So because of this actions only, the feelings are increased. That's what he's saying. Right. Silver metallic energy comes equally through the gland, through the strands to the brain. Yeah. So that is why it can do the functions easily. அதன் பொருட்டே அவை எளிதாய் மாற்றுச் செயலை மாற்றுகிறது. Because see, there you get all the 3 strands separated. Here all the single coming. Because of that, it is acting quick. That I understood, but you said about something. That is the reason for the feelings. That also I understood. Where is the Nirmalathanam coming? Nirmalathanamங்கிறது அதோட குவாலிட்டி. Because of fast acting, it is நிர்மலமாக இருக்குது. நிர்மலம்னா நிர்மலம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறது. I know, but read that please. What does it say? எவ்விதம் வெள்ளி எனும் கனிமம், உனக்கு புரியாது இது. எவ்விதம் வெள்ளி எனும் கனிம உணர்வினை பெருக்கிடுமெனில் சுரபிகளின் நிர்மலத்தன்மையின் மூலம். என்ன புரியுது உனக்கு? வெள்ளி எனும் கனிம வளமானது ஆற்றல்களாய் உருமாறி புவியினமடையும் தருணத்தில் ஒற்றையணு ஒற்ற காரணத்தால் மூவழிகளிலும் பயணித்து தலைமைச்சுவனை அடைகிறது. அதன் பொருட்டே அவை எளிதாய் மாற்றுச் செயலை மாற்றுகிறது. எவ்விதம் வெள்ளி எனும் கனிம உணர்வினை பெருக்கிடுமெனில் சுரபிகளின் நிர்மலத்தன்மையின் மூலமே என்று உணர்க. Okay. Because it does everything quickly, it finishes its work and it is empty. Emptiness prevails. Is there emptiness? Nirmalathanam is emptiness. Because it finishes its work quickly, because of the string coming through all the 3 strands directly to the pituitary gland, the pituitary gland distributes it very fast, and you have the emptiness in the pituitary gland, due to which the feelings are induced. And the emptiness is all the glands, not the pituitary gland.
Okay, because of this, every emptiness is prevailing in all the glands, and therefore feelings are induced. Okay, understood that? Is that That's what correct? My we understood. understanding. Yeah, if you say whatever you said, you understood, that's fine. But is that what I understand? Yeah, that's what it says. Okay, so let me write. Whatever you said, repeat that and then write it down. So let me know once you're done. Or empty property or emptiness. Maybe the sunyam இருக்கும் அதான் sunyam சொல்றாங்க. So it has attained the sunya state maybe. That's why. Anyway, it's not extended. As long as you understood, that's fine. Okay. So மூலக்கூறுகளை விரைந்து ஏற்கும் சுரபிகள் தனது பணிகளையும் விரைந்து நிறைவேற்றி முயன்றிடும் அதன் பொருட்டு யாவும் பணிகளற்று நிர்மலத்தன்மை எங்களிடம் உள்ளது. That's why the following sentence exactly say the same thing, same concept. Because it is reaching fast, because it is finishing all the functions, it is having emptiness. Achieving Emptiness or the shunya. Use it or the shunya. So that is what. So remember, Jayanti was always talking about emptiness. Shunya. So when you attain shunya, then you have more energy. ஒவ்வொரு சுரபியும் இயங்கா நிலையை ஏதும் தருணமே இயக்கு சக்தியாக ஒரு மாவட்டம். ஒவ்வொரு சுரபியும் இயங்கா நிலையை ஏதும் தருணமே இயக்கு சக்தியாக ஒரு மாவட்டம். We understand இயங்கா நிலை, இயக்கு நிலை. ஒவ்வொரு சுரபியும் இயங்கா நிலையினை ஏதும் தருணமே இயக்கு சக்தியாக ஒரு மாவட்டம். What do you mean? What do you understand? Because it is non-moving or not functional, it has an It's not attraction moving. power. No, it's not moving. It's not moving, so it has more attraction in it. What is the yek? Yek means it will make others to move. இப்போ நான் வந்து இயங்குறேன்னா இப்போ வந்து எர்த் இஸ் ரொட்டேட்டிங், ரைட்? That is moving, but yet stops. It makes others to move. That is yek sect. I am moving and you're also moving, but I'm not moving, but I make you move. அதான் இயக்கு சக்தி. இயக்குறதுன்னா மற்ற மூவ் பண்ணுறது, இயங்குறதுன்னா செல்ஃப் ரொட்டேஷன். That's self rotation. See, because it is finishing all the work faster, it is bringing emptiness. But the emptiness time, it can make others to function. It will stay. It's almost like Shivam and Shakti. Even though Shivam is not moving, static, it makes the Shakti to move, right? That is Yak Shakti. Ability to make others to move. My goodness. So you got to understand this Sukshma. That's what the Muruga says. So this emptiness is not really emptiness, shunya. It has a capacity to make others move. So that is what real emptiness is. Because we never understood what is emptiness, right? Shunya or the quality of Kriya. So the quality of shunya, emptiness and nirmala tanmay is, even though you are empty, even though you don't function, it has a capacity, the energy to make others move. So they always say the axle of the wheel is not moving, but then it makes the wheel to move. So the axle is Iyangatame, Nirmala.
Without the axle, there is no movement. Wow, there's a lot of shukshma in this. Amazing. தொடர் இயக்கம் என்பது கழிவுகளை உருவாக்கும் இயங்கா தன்மையை சிவத்தினிடம். Oh my goodness. So something is moving repeatedly, then it's going to produce waste, oxygen. But when you go இயங்கா தன்மையினை, when you don't move, சிவத்தினை உணர்த்திடும். It will make your feel the Shivam. See, this is why meditation is there. So logic of meditation also given here. Do you have any question on this? Non-movement is the Shivam. Feeling of Shiva. Shiva alla Shivam. Shivam. எல்லையில்லா பெருவெளிங்கிறனால வரும். Or the static. Yeah, static. எல்லையில்லா, there is no limit. பெருவெளி, வெட்டவெளி, எல்லையில்லா பெருவெளி. அதுதான் சிவம். Any question on this? தொடர்கின்ற அத்தியாயங்கள் சுரபிகள் இயங்காத தருணங்களில் எவ்வித உணர்வுகளை பெருகிடும் என்றும் அதன் மூலம் சிரசின மாற்றங்கள் யாது. So what we are going to see, this chapter is ending at this point. It says when the glands in the brain, when they don't move, how the feeling is increased. Because of that, what is the changes happening in the brain? You're going to see from chapter 39. What? How the last part is how the feelings are increased, and because of which how the changes in the brain. Changes. It's amazing how we can correlate whatever these are talking about these days. How the chemical composition of the brain will be changing because of this is that. All this you can relate. Okay, any more questions on this? No? All right. So thanks, Babaji, to make your understanding clear. Let's go to Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima Mavayana Sisiya Namava Vashimaya Navu Shivaya Namaya Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Kriya Baba. I think